Hi everyone, Namaste. Welcome to Sai Niketan Neet biology session. We have completed all bacterial and viral diseases. Okay. My dear students, in this video we are going to talk about protozoans diseases. They are the diseases caused by protozoans. Okay. In that, first one is malaria. It is very familiar disease. Malaria is a protozoan disease. First of all, let us see the meaning of word malaria. There are two words, mal plus air. Here, mal means bad. Therefore, the meaning of word malaria is bad air. ಅಂದರೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಕಂಡು ಬಂದಂತಹ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆವಾಗ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಏರ್ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರೋಟೋಜುವನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಎನಾಫಿಲಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಸ್ಕಿಟೋದಿಂದ ಈ ರೋಗ ಹರಡುತ್ತದೆ ಅಂತ. Whatever it is, the meaning of the word is bad air. Yes, pathogen is Plasmodium. It is a protozoan. There are 4 species of Plasmodium cause malaria. They are, see here, first one is Plasmodium vivax, second one is Plasmodium ovale, third one is Plasmodium malariae, fourth one is Plasmodium falciparum. These are the 4 species of Plasmodium cause malaria. Now, they cause different types of malaria. For example, Plasmodium vivax causes benign tertian malaria. Now here, wherever you get the word benign, it means mild. Wherever you get the word malignant, it means severe. Benign means mild. Malignant means severe, danger. Okay. Now here the word tertian. Tertian means what? Tertian means 3. Actually, the main symptoms of malaria are fever and chill. ಚಳಿ ಜ್ವರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಚಳಿ ಜ್ವರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಚಳಿ ಜ್ವರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ಮಲೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಬಿನೈನ್ ಟರ್ಷಿಯನ್ ಮಲೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೀಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೀವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಥರ್ಡ್ ಡೇ. 2 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಫೀವರ್ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿನೈನ್ ಟರ್ಷಿಯನ್ ಮಲೇರಿಯಾ. Incubation period means what? It is the time between infection and the appearance of symptoms. Okay, ಅಂದರೆ Plasmodium vivax ಇದ್ದು incubation period is 14 days. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ Plasmodium vivax ನನ್ನ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ 2 ವಾರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. That is the meaning of incubation period. Okay.
Now second one is Plasmodium ovale. It causes tertian malaria. In that also, reoccurrence of fever and chill in every third day. Hence it is tertian malaria. Incubation period is 14 days. Third one is Plasmodium malariae. It causes quartan malaria. In this, reoccurrence of fever and chill in every fourth day. Every fourth day. Hence it is called quartan malaria. Quartan. Incubation period is 30 days. Infection ಆದಂತಹ 30 ದಿವಸ, 1 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. Fourth one is Plasmodium falciparum. It causes malignant tertian malaria. It is most serious and fatal because in this malaria there is a affection of brain. ಈ ಮಲೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. That's why it is most serious and fatal. Fatal means death. ಸೊ ಈ ಮಲೇರಿಯಾಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಡೆತ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟರ್ಷನ್ ಮಲೇರಿಯಾ. ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ 12 days. Here you should remember, most common one is Plasmodium vivax and most serious one is Plasmodium falciparum. Okay. Now, mode of transmission. ಮಲೇರಿಯಾ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, that is the bite of infected female Anopheles mosquito. As I told, this is not spread by bad air, this is spread by female Anopheles mosquito. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ರೊನಾಲ್ಡ್ ರೋಸ್. He is a British army doctor, Ronald Rose, and he got Nobel Prize for this in 1902. ಅಂದರೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾಡ್ ಏರಿಂದ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಎನಾಫಿಲಿಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋದಂತ ಹರಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು Ronald Rose, and he got Nobel Prize for this in 1902. This is the most important part for MCQ. Okay, here don't confuse. Pathogen of the malaria is Plasmodium. Vector of the malaria is female Anopheles mosquito. Okay. Now, the most important concept is life cycle of Plasmodium. Life cycle of the Plasmodium is very important for Neet. Okay, so let us discuss about life cycle of Plasmodium. Here, infective stage of the Plasmodium is sporozoid. This is the most important. Sporozoids are the infective stage of Plasmodium. They are stored in salivary glands of mosquito. So sporozoids are stored in salivary glands of mosquito. Next point is the toxin released in malaria, that is hemozoin. These two are very important, sporozoids and hemozoins. This hemozoin is responsible for chill and high fevers. So malaria
ಪೇಷಂಟಿನ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಯಾವುದು? ಹೀಮೋಜಾಯಿನ್. ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಹ್ಯೂಮನಿನ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ಪೋರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೌ Plasmodium is a digenetic parasite because it needs two hosts to complete its life cycle. Di means two. It needs two hosts to complete its life cycle. First one is mosquito and second one is human. Here in the mosquito, sexual reproduction takes place. In the mosquito, sexual reproduction takes place. In the human, asexual reproduction takes place. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Sexual reproduction takes place in the midgut of mosquito. Midgut of the mosquito. Asexual reproduction takes place first in liver cells and then in RBC. First in liver cells and then in RBC of human. Along with this, you should know the technical words. Yes, you see there, gamogony. Gamogony is the technical word used to sexual reproduction. Sexual reproduction. Similarly, schizogony. It is the technical word used to asexual reproduction. Got it? Schizogony means asexual reproduction. Gamogony means sexual reproduction. Okay. Now, there are three stages in the life cycle of Plasmodium. There are three stages. First one is schizogony. Already I told it is asexual reproduction, that is take place in human first in liver cells then in RBC. Second one is gamogony. It is the sexual reproduction that is take place in mosquito's midgut. Gamogony. Third one is sporogony. Sporogony. It means production of spores. Right? Spores production ಆಗುತ್ತೆ. ಆ spores ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. The spores are sporozoids. That is the infective stage of the Plasmodium. Sporozoids are nothing but spores. So, production of the spores take place in the midgut wall of mosquito. Midgut wall. See here, sexual reproduction that is in the midgut, but production of the spores takes place in the midgut wall of mosquito. So these are the three stages of life cycle of the Plasmodium. With this, now very easily you can understand. See here. First one we will see pre-erythrocytic schizogony. Try to understand this. Pre-erythrocytic schizogony. Pre andre before. Erythrocytic. Erythrocytes means RBC. You know, erythrocytes are RBC. Schizogony, asexual reproduction. ಅಂದರೆ RBC ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ asexual reproduction ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ? That is takes place in the liver. ಲಿವರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ asexual reproductions ಅನ್ನು pre-erythrocytic schizogony ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Okay, so this is the asexual reproduction takes place in the liver cells. RBC ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸಿ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅನಾಫಿಲಿಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಬೈಟ್ಸ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೀಸ್
sporozoids into the bloodstream. One infected female Anopheles mosquito, andre that mosquito already have bitten to the malaria patient, that is coming and biting to this normal person, and then sporozoids are released. Now you see here, these sporozoids travel to the liver, they go to the liver. Once you see this here, see female Anopheles mosquito that is bitten to the healthy man. Now what are released? Sporozoids are released into the blood. See, these sporozoids are spindle shaped. Now these sporozoids, they go to the liver. In the liver cells, see, this is the liver cells. In the liver cells, they undergo asexual reproduction. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ asexual reproduction ಯಾವುದಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಿಷನ್. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ asexual reproductions ಅನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ asexual reproduction ಟೈಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ asexual reproduction ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಿಷನ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಿಷನ್ ನಡೆದು more daughter cells are formed, and these daughter cells are called merozoids. Remember, merozoids are the daughter cells of multiple fission, that is the asexual reproduction. ಅದು ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆರ್ ಬಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಆದರೂ asexual reproduction ನಡೆದಾಗ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಂತಹ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮೀರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಯು ಸಿ sporozoids travel to the liver, they undergo asexual reproduction, that is multiple fission. Daughter cells are called as merozoids. Now these are called as merozoids. Now liver cells ನ ಒಳಗಡೆ merozoids ಗಳ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ these liver cells burst and they release merozoids into the blood. See, liver cells burst and merozoids are released. Liver cells rupture and merozoids are released. So this is about pre-erythrocytic schizogony. Next one you will see. Second one is now erythrocytic schizogony. This is asexual reproduction in RBC. Okay, now merozoids enter the RBC. Liver cells in the liver cells ಗಳು ಬಸ್ಟ್ ಆದಾಗ merozoids are released into the blood. Now these merozoids attack the RBC. Now I will tell you what is actually takes place in the RBC. See here carefully. This is the RBC. This is the merozoid. Merozoid enters the RBC. Then in the RBC, see carefully, in the RBC, merozoids are converted into a ring stage, and this ring stage is called tropozoid. RBC ಒಳಗಡೆ ಅದು ring stage ಆಗುತ್ತೆ. That is called tropozoids. Actually, tropo means nutrition. This is the feeding stage of the Plasmodium. ಇವಾಗ ಇದು ಆರ್ ಬಿ ಸಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನನ್ನು ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಲೇಟರ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ದಿಸ್ ರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಅಮೀಬಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಇದು ಅಮೀಬಾ ಥರ ಶೇಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಅಮೀಬಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಿಷನ್ ಆಗಿ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೀರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್.
Now, after that, RBC burst, merozoites are again released into the blood. But here, along with the merozoites, one toxin is released that is called hemozoin. RBC burst ಆಗುವಾಗ ಮೀರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹೀಮೋಜಾಯಿನ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಬಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಮೀರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೀಮೋಜಾಯಿನ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಫೀವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್, ದ್ಯಾಟ್ ಯು ನೋ. ಓಕೆ, once you understood this, let us see the point. Merozoites enter the RBC. Merozoites develop to form a ring stage called tropozoid. It is a feeding stage. Okay. Now, tropozoites transform into amoeboid stage. See this amoeboid stage. Now here you see, ಈ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ RBCಯನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ RBC ಇನ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಪೋಜಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರುವಾಗ ನೀವು RBCಯನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇರ್ ಎ ಡಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ dots? And these dots are called Skupner's dots. ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದ್ದನ್ನು, if you got the word Skupner's dot, they are related to malaria. Skupner's dot. ಟ್ರೋಪೋಜಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ RBCಯನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಆ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. RBCಯ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಮೇಲೆ ಡಾಟ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. and those dots are called Skupner's dot. See here, at this stage RBC contain small dots called Skupner's dot. You just remember Skupner's dots, they are related to malaria. Okay. Now, tropozoites divides by multiple fission and merozoites are formed within the RBC. So merozoites are formed again. So again there is a multiple fission takes place. After this, a rupture of RBC and release of merozoites and hemozoin. A rupture of RBC and release of merozoites and hemozoin. This hemozoin is responsible for fever and chill. Okay, now you see, these merozoites ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, these merozoites they enter to other fresh RBC and continue the cycle. And now listen carefully, some merozoites they enter to RBC and form gametocytes. Male and female gametocytes are formed. See this point. Merozoites enter fresh RBC and continue the cycle, but some merozoites enter the RBC and form male and female gametocyte. What are gametocyte? They are the gamete producing cells. Okay, this is the start of sexual cycle, because what are formed here? Gametocytes are formed within the RBC. ಕೆಲವು ಮೀರೋಜಾಯ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಸೈಕಲನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತವು, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮೀರೋಜಾಯ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಗೆಮಿಟೋಸೈಟ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಮಲೇರಿಯಾ ಪೇಷಂಟ್ನ ಬ್ಲಡ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಮಿಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್.
ಈಗ ಈ ಮಲೇರಿಯಾ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಎನಾಫಿಲಿಸ್ ಸೊಳ್ಳೆ ಬಂದು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಗೆಮಿಟೋಸೈಡ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಬಾಡಿ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಗ್ಯಾಮೋಗೋನಿ. It is nothing but the sexual reproduction that takes place in the midgut of the mosquito. Now, one mosquito come and bite to this malaria patient, then gametocyte, that means the RBC with the gametocyte enter to the mosquito's body. See the point. Female mosquito sucks blood with the gametocyte. RBCs are digested in the midgut and gametocytes are set free. RBC ಒಳಗಡೆ gametocyte ಇರುತ್ತೆ. RBCs are digested now. Gametocytes are released. Now what happens next? See, in the mosquito midgut, male gametocyte produce male gametes. Female gametocyte produces female gamete. See here now, you can see here very clearly. So this is the male gametocyte, this is the female gametocyte. Okay, male gametocyte, female gametocyte. Male gametocyte produces a structure like this, and then that produce a male gametes. They are called as microgametes. Can you see? This is the male gamete, that is a microgamete. Similarly, female gametocyte produces female gamete, that is called macrogamete. Now you see this here. This is the male gamete, this is the female gamete. Fusion of the male and female gamete takes place and there is a formation of zygote. Zygote transforms into a structure called ookinete. Zygote next ookinete ಆಗುತ್ತೆ. Ookinete is a motile structure. That ookinete now enters into the midgut wall and forms oocyst. Ookinete forms oocyst. This oocyst produces sporozoids. These sporozoids migrate to the salivary gland of the mosquito and stored there. Okay, see here, male gametocyte produces male gametes, female gametocyte produces female gamete, and fusion of male and female gametes forms zygote. Now, zygote is converted into ookinete. Ookinete is the motile stage. Kinete anta word kelda gotagutte. Motile. Then, this much things takes place in the midgut. Now you see, ookinete enters the midgut wall. Ookinete now enters the midgut wall. There, ookinete is converted into oocyst. This is the oocyst. Now this oocyst produces sporozoids. Again, we started with the sporozoids, we came to the sporozoid now. Sporozoids are infective stage of the Plasmodium. Now these sporozoids migrate to the salivary glands and stored. Sporozoids migrates to the salivary glands and stored. Is infected mosquito, if it is bite to another healthy human, these sporozoids are released into the bloodstream and cycle will continue. So this is the life cycle of the Plasmodium. ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗದಿದ್ರೂ ಕೂಡ you just remember that sporozoids enter ಆಗುತ್ತೆ, asexual reproduction ನಡೆಯುತ್ತೆ liver cells ನಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ asexual reproduction RBC ಒಳಗಡೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. RBC ಬಸ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಹಿಮೋಜಾಯಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಿಮೋಜಾಯಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಗೆಮಿಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಬಂದು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಗೆಮಿಟೋಸೈಟ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಬಾಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೋರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಓಕೆ, now the treatment of malaria. In olden days, malaria is treated by a drug called quinine. It is a drug used to treatment of malaria. This is obtained from a bark of cinchona tree. Can you see the tree here? It is. This is the cinchona tree. ಈ ಟ್ರೀಯ ಬಾರ್ಕ್ನಿಂದ ಈ ಕ್ವಿನೈನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಡ್ರಗ್ಗನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ synthetic drugs to treat the malaria. Okay, this is about this session. Thank you so much. See you again.